Descubra incrível historia transformadora de garoto de 12 anos uma jornada inesperada de redino. Nas manhas ensolaradas de Vila Esperança, onde o ritmo do samba embala os passos das famílias, Lucas acorda com o coração pulsando forte. Com apenas 12 anos, ele garoto caio de sonhos e sorriso encantador. Seus olhos brilhantes refletem neo sua beleza de comunidade. Mas também o desejo ardente de ser grande artista. Enquanto ajuda o pai que vende frutas na banca colorida do mercado, o cairo doce das laranjas se mistura ao aroma do café fresco. Ele observa as crianças bem vestidas que passam a caminho da escola elitista do centro. A mundo que parece tão distante sua realidade. Dona Mariana sua mãe, uma mulher forte que labuta dia e noite, sempre diz a Lucas que o esforço vale a pena. Mas nesta manhã enquanto ajeita as frutas na banca, Lucas sente frio na barriga. A escola anuncia que dará uma bolsa de estudos para novo aluno. O coração de Lucas palpita com esperança, mas também com medo. Ele sabe que precisa mostrar seu talento uma competição onde as chances são desiguais, onde o brilho de sua arte se encontra com o preconceito que o rejeita. Os dias que seguem são repletos de conflitos internos. Dona Mariana deseja o melhor para seu filho. Tem que o sonho de arte o leve por caminho incerto. Ela mesma amava pintar, mas escolheu a segurança de luta diária. As discussões muitas vezes acaloradas criam abismo entre eles. Lucas sente que se afasta de meia cada vez que tenta falar sobre o sonho. E meio a essa dor encontra Sofia, uma professora que, como seu brilho nos olhos e sorriso acolhedor, vi no garoto talento que ele sequer consegue enxergar. Sofia encoraja Lucas a acreditar na arte que pulsa o peito e o convence a se inscrever na competição. Antes que ele possa processar tudo surge rival inesperado. Garoto de elite que o menospreza e rida sua coragem. No calor do momento Lucas sente uma onda de insegurança. Su quarto pequeño cercado por desenhos e lápis de coar. As lágrimas queimam su papel branco enquanto o dilema, de desistir o lutar era benta su peito. A arte, que antes era sua fuga, agora se torna símbolo pesado de suas batalhas internas. Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te alertar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube está mudando e muitos estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clique no sininho e marque todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder dar like, isso ajuda muito. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curioso saber como está do outro lado da tela. Agora vamos continuar no dia de competição. Lucas está paralisado, buscando coragem meio ao turbilhão de emoções. Olhando no espelho quebrado, ele se pergunta se realmente merece esse espaço. O sentimento de dúvida consumou e, enquanto a música do samba ecoa lá fora, uma única certeza aparece. A luta pela arte e pela aceitação nunca foi fácil. E enquanto os sorrisos e os olhares curiosos dos espectadores o esperam, sua jornada está apenas começando. Conseguirá Lucas superar suas dúvidas e mostrar ao mundo que a arte também vive na pobreza de Vila Esperança? O palco estava montado, iluminado por luzes brilhantes que quase ofuscavam os olhos de Lucas. Ele sentia o coração bater acelerado, como se quisesse escapar do seu peito. O murmúrio de platia parecia rugido distante, mas cada risada e cada sussurro atingiu como tapa na cara. Ele se perguntava se todos aqueles rostos ao seu redor poderiam ver suas inseguranças, se notariam seu nervosismo, se perceberiam que ele, garoto como sonho, estava prestes a expor suas fraquezas. Lucas puxou uma respiração profunda, tentando acalmar a tempestade dentro de si. A música do samba ainda ressoava sua mente, lembrando-o de como era e de onde veio. Você pode ouvir Sofia gritar sua memória. Ele se lembrava do brilho nos olhos dela quando falou sobre arte, quando lhe mostrou que a criatividade tinha poder transformador.
Ele precisava esse agora essa esperança. Entre os concorrentes viu seu rival. O garoto de elite estava bem vestido, com sorriso de deboche no rosto. Como esse competico faz apenas uma diverso. Frio na barriga surge Lucas, mas ele rapidamente recobra a postura. Lembrando esse de que sua entrega viria do fundo de sua alma. Era dessa alma que a arte se alimentava. Finalmente, o apresentador chamou seu nome. Lucas deu passo à frente, sentindo o chão tremer sob seus pés. O mundo lá fora desapareceu, e tudo o que restava era a folha de papel branco que segurava. Como coração pulsando no ritmo de aquarela. De Tequinho, ele lembra das cores que sua me sempre diz que existem no mundo. Lembro-se das laranjas de sua banca, do sol que baixa na Vila Esperança, dos amigos que riam ao seu redor. Cada lembrança era uma coar, uma pincelada sua vida. Lucas posicionou-se à frente do microfone e, apesar do tremor nas mãos, disse sua arte ganhar vida. Ele falou de San José Esperanças, pintou quadro verbal que refletia sua realidade. O que poderia ser uma simples apresentação de talento se transforma em grito de liberdade, uma declaração de quem realmente era. Ele viu sorrisos na plateia, ouviu aplausos que ecovam como o ritmo do samba que sempre o acompanhou mas, logo após a apresentação, quando os aplausos começaram a se dissipar, o riso do garoto de elite cortou a atmosfera. Você realmente acha que pode justificar essa piada como sua história? Ele zombou com desdém. Nesse momento uma onda de raiva e desespero misturou-se dentro de Lucas. O que ele havia feito não era uma piada. A arte não era apenas teste. Era sua vida. Ele olhou para o rival, depois para a plateia que começava a murmurar. Silêncio denso se formou, desafiando a escolher entre o medo e a coragem. Seria agora o momento verdadeiramente decisivo? Lucas estava prestes a esculpir não apenas sua própria história, mas também o destino de outros que, como ele, lutavam para se fazer vir. O que ele responderia? O que sua voz diria ao mundo naquela fracao de segundo que tudo poderia mudar? A facilar quando se tem uma vida cheia de privilégios, não é? Lucas respondeu, sua voz sendo mais firme do que se sentia. O que mais o surpreendeu foi a raiva que o acompanhava. Era uma sensação patente, como se uma fogueira tivesse sido acesa dentro dele. Você pode debater sobre piadas, mas eu estou falando de realidades. A minha é de muitos. O silêncio na plateia se intensificou. As pessoas estavam observando suas palavras, e nos rostos dele viu uma mistura de surpresa e impatiência. Ele se permitia desfrutar daquele momento, onde a verdade se tornava uma poderosa arma. A arte não é uma piada. Grito uma esperança sonho. A expresso do garoto de elite mudo. O deboche se dissipou, dando lugar semblante confuso. Lucas percebeu que estava ganhando terreno. Ele continua. Agora cada vez mais envolvido na própria entrega. Cada letra, cada coar, e cada sorriso tem significado. Vejo a beleza na vida simples. Anela que encontramos força e por isso que está aqui. Para mostrar que a minha história importa. Assim como a sua. Assim como a de todos nós. Murmurio atravessou a multidão. E Lucas sentiu calor no peito. Ele percebia que falava por tantos que, como ele, enfrentávamos várias e inseguranças. A plateia não era apenas composta por juízes. Era feita de almas que já haviam vivido solidão e incertezas. Eu sou de Vila Esperança, e aqui entre cores e sons, encontramos nosso lugar. Podemos dançar sambas de vida, mesmo sob as tempestades. Ele proclamou, erguendo a voz por cima de qualquer dúvida. Seus olhos brilhavam enquanto buscava olhar solidários. Não importa de onde vamos, mas sim para onde vamos. Vamos juntos celebrar nossas histórias. Os aplausos começaram a crescer, mas a voz do rival ainda ecoava sua mente. No entanto, Lucas não estava mais preocupado agradar os outros. Ele havia se libertado daquela armadura de medo.
Y sabía que, acima de todo, o que importava era ser verdadeiro consigo mesmo es rosadas os olhares de apoio agora tomavam conta do ambiente. Ele vislumbra uma garota na platia, com uma expresso de esperança e coragem. A mesma que lhe havia inspirado a sonhar. Aquela pequena chama acessa por Sofia, flamejava mais forte que nunca. Mas, de repente, os aplausos amenizaram, substituídos por discordar emanação, quando dos jurados se levantou. Era uma figura imponente, uma mulher com olhar intenso. Lucas sentiu o coração acelerar novamente. Ela olhou diretamente para ele, como se pudesse ver sua alma, e declara com firmeza. Seu discurso foi impactante, Lucas, mas, e se sua arte não for suficiente? O que fará se não receber o que espera? Aquelas palavras cortaram como uma lâmina. Frio percorreu sua espinha. E Lucas se viu no olho do furacão. A platia estava agora choque. E ele sentiu a necessidade de responder. Mas que resposta poderia ter para uma pergunta tão cruel? Ele respirou fundo, sentindo novamente a pressão do momento. Sua mente girando em busca de uma saída. Como poderia transformar essa dúvida em força? O que seria sua arte a sua vida? Esse tudo isso falhas. As luzes do palco pareciam brilhar intensamente, mas agora, Lucas não estava apenas sob a luz. Ele precisava ser a luz. O que ele diria agora? O que sua voz se tornaria naqueles instantes cruciais? No meio de turbilhão de emoções e inseguranças? A pergunta ecoava sua mente como tambor, soando mais alto do que os aplausos que o cercavam. Lucas olhou para a jurada. A expresso dela fria, quase desafiadora. Uma onda de insegurança amiga derrubou, mas, no fundo de seu coração, havia uma faísca que se recusava a se apagar. E se a minha arte não for suficiente? Ele repetiu quase para si mesmo. As palavras pareciam soltas, mas ele sabia que precisava transformá-las em algo poderoso. A platia congela esperando e Lucas sentiu o olhar de Sofia em seu peito. Como uma bussola apontando para a verdade. E se a minha arte não for suficiente? Então, eu vou me levantar e fazer mais. A confiança crescia em sua voz. Cada sílaba mais forte do que a anterior. Porque a arte não é apenas sobre sucesso. É sobre expresso dor, alegria e resistência. Jeito de mostrar ao mundo como somos de verdade ele fez uma pausa. Seu coração batendo rápido, sentindo se mais livre. A arte é a resistência porque nas fixas que escrevo, nas danças que ensino, nas cores que pinto, esta a luta de cada de nós. O silêncio se quebrou como murmúrio de aproveito. As pessoas começaram a reagir novamente. Ele viu a mulher de platia que antes tinha olhar crítico, agora contemplado quase emocionado. O frio sua espinha transforma-se em uma corrente elétrica. Uma conexão com aqueles que o escutavam. Eu sou de Vila Esperança. E cada de vocês também tem uma história. Ele exclamou. A minha dor é a dor de muitos, mas também é a nossa força. Não vou desistir de cantar isso através de minha arte. Eu vou mostrar que somos mais do que piados. Ele se inclinou levemente para a frente, buscando os olhos de cada ali presente. A conexão crescia, leco invisível entre eles. Vocês ouviram as risadas que nos desmerecem? Vamos transformá-las em música. Vamos usar cada zombaria como o combustível para ver mais alto. O palanque ressoava com as esperanças e os sonhos de platia. Mesmo a jurada antes severa parecia afetada. Lucas sentiu que a atmosfera mudava. Ele não tinha certeza se ganharia aquele concurso, mas havia algo mais importante agora. Ele estava se tornando alguém por meio de sua arte. E isso era suficiente. Os aplausos começaram a crescer novamente, mais intensos, como torrente, e Lucas sorriu, dizendo que a energia o envolvesse. Cada clap era como abraço, correndo palco mais de suas inseguranças. Ele sentiu a presença de Sofia brilhar ao seu lado querida e forte, como apoio visível. Mas enquanto se deixava levar pela emoção,
O olher de jurada ainda o perseguia. O que mais ela pediria perguntar? Ele estava presta se afastar do microfone. Quando ela o interrompu mais uma vez. E se você falar hoje, Lucas? O que fará então? Ele peru. Desejos conflituosos percorrendo seu ser. Havia uma verdade inegável naquela pergunta. Mas, ao mesmo tempo, uma nova idea brilhou sua mente. Fracassos podem ser reaprendizados, e mesmo diante da incerteza, ele havia encontrado algo que desejava compartilhar. Eu falharia e voltarei a tentar. Lucas falou, desta vez mais determinado. A vida é ciclo de erros e acertos. Neo se trata só do destino mas da jornada. E nesta jornada, por mais difícil que seja, estarei sempre em busca de minha verdade. A platia estava em pé, a energia vibrante levando-os a uma nova realidade. Ele não tinha certeza de onde tudo aquilo o levaria. Mas algo se acende dentro dele. O que realmente importava era permanecer fiel ao seu. Não importava o resultado. Mas e agora? Estaria ali pronto para enfrentar o que viria a seguir? A volta à realidade o aguardava. E os desafios já estavam no horizonte. A platia ainda pulsava como a energia de apresentação de Lucas. Ele sentia o calor dos aplausos no rosto. Quase como se cada batida fosse lembrete de que ele estava ali, vivo e sonhando. Mas a pergunta de jurada ainda parava em suas orelhas. Passada como peso que não se podia ignorar. Lucas respirou fundo e algo ao redor. O lugar que antes parecia tão intimidante agora se tornava espaço de potencial ilimitado. Sofia estava em pé, em meio a multidão. Os olhos brilhando de orgulho. Aquila vazio lhe do coragem. E mesmo diante do medo do inesperado, ele decidiu que não voltaria atrás. O que aconteceria se não ganhasse? Ele não tinha como prever. Mas essa incerteza seria apenas mais uma parte daquela jornada. Ele não estava apenas lutando pelo troféu. Ele estava ali para contar a sua história e dar voz aos que estavam escondidos nas sombras. Slowly, o murmúrio de platia começou a se apagar e Lucas se preparou. Encontrou no semblante de jurada uma expressão de curiosidade. Você realmente acredita no que diz? Ela perguntou, quebrando o silêncio com tom mais suave. Você tem certeza dessa vazio sobre o fracasso? O que irá fazer quando tudo isso acabar? Ele hesitou lembrando-se de cada cicatriz que carregava na alma. De cada projeto que não havia dado certo. Eu aprendi que o fracasso não é o fim. Há uma chance de recomeçar. Quando erramos, a vida nos dizendo que precisamos ajustar a rota. E eu não vencer hoje. Vou continuar lutando pela minha voz. O olhar de jurada mudou. Ele não sabia se a resposta era suficiente para convencê-la, mas sentia que de alguma maneira, o diálogo mudava também a forma como a platia ouvia era a conexão renovada que preenchia aquele espaço com esperança. Os aplausos voltaram. Desta vez mais fortes, mais calorosos. Ele ergueu a mão, agradecendo àqueles que o apoiavam. Mas por dentro sua mente girava. E se a vida realmente não permitisse que ele seguisse adiante? E se todos aqueles sonhos de fazer a diferença se evaporassem? Aquelas perguntas se desvaneceram sua mente à medida que ele se permitiu acreditar. Ao olhar para Sofia, viu reflexo do que ele poderia ser. Alguém que não desistiria de seus sonhos, independente do resultado. Ela lhe ensinara que a verdadeira força estava em continuar. Eu só quero que todos sintam a força de nossa luta. A beleza na resistência. Então vou dançar. Cante e pintar que a última gota de força se esgote Lucas declara, sentindo sua voz vibrar pela sala. Verdadeiro grito de guerra. Tinha certeza de que, independentemente do que acontecesse a seguir, ele tinha uma missão que transcenderia o concurso. O que estava em jogo era a essência de sua arte e vontade de mudar a narrativa. Mas, quando o chão de realidade começasse a se mover novamente sob seus pés, ele estava preparado para os próximos passos? A platia aguardava ansiosa pela decisão final. Mas ele sabia que o mar desafio estava para chegar.
Alguma coisa estava mudando. E que Lucas não esperava era como o mundo aos redor reagiria a sua escola. A tensão na platea era palpável. Os olhares estavam fixos em Lucas. Como se o futuro estivesse preso na próxima respiração. Ele podia sentir o coração disparar. A adrenalina correndo por suas veias, energizando seus músculos e mente. A jurada ainda em silêncio observava-o com uma intensidade que o fazia querer se esconder, mas ao mesmo tempo o impulsionava a brilhar ainda mais. Lucas fechou os olhos por segundo, permitindo que a música interna que sempre o guiava ecoasse. Ele havia aprendido a confiar nesse som invisível que o conectava a sua essência. Abriu os olhos, olhando em volta, encontrou Sofia novamente. Seu sorriso feral parecia iluminar o caminho à frente. Foi como lembrete de que mesmo em as horas mais escuras, havia uma luz. Sei a você mesmo. A voz dela ressoa sua mente. E foi isso que ele decidiu fazer. O que eu vou fazer quando tudo isso acabar? Ele repetiu para si mesmo. Quando não houver aplausos? Eu vou dançar e canta mesmo assim. A verdade dessas palavras ressoou dentro dele. A vitória ou a derrota naquele palco não importava mais. O que contava era a jornada e a força que ele encontrou ao longo dela. A jurada finalmente quebrou o silêncio. Seu olhar agora dilatado pela impatiência. Então, Lucas, que história você quer contar para nós? Que legado você deseja deixar além desse concurso? Pergunta era golpe. Ele nunca tinha pensado em legado antes. Isso o fez hesitar, mas apreciou a oportunidade de se aprofundar em sua própria alma. Quero que as pessoas saibam que é permitido sentir. Que cada lágrima, cada risada, conta uma parte da história. Que todos devem lutar pelo que acreditam, pela beleza que existe em cada de nós. Os aplausos surgiram novamente, como ondas de mar agitado. Era som exultante mas algo mais profundo cômico a se formar na mente de Lucas. Ele percebeu que a sua luta não era apenas pessoal. Era comunitária. Muitas pessoas estavam ali com histórias que precisavam ser contadas, e ele poderia ser o porta-voz para essa luta coletiva ou olhar atentamente para cada rosto na platea. Notou a diversidade dos emoções. Havia lágrimas, sorrisos, olhares de esperança e de identificação. Velho no fundo da sala segurava uma foto de alguém que parecia ausente, mas que certamente também tinha suas histórias. Cada deles de alguma forma ligado a ele. Lucas queria dar voz a todos os que se sentem invisíveis. Eu sou mais do que essa apresentação. Eu sou a soma de todas as lutas ali proclamou, sentindo novo fervor. E se minha arte puder unir, se puder tocar apenas coração. Então eu estarei cumprindo meu propósito. Era o momento exato em que ele percebeu que seu destino era maior do que suas próprias ambicos. Propósito coletivo, uma missão de visibilidade, reconhecimento e amor os segundos pareciam se arrastar, e a jurada o observava, agora com uma expressão fascinada. Lucas, ela disse. Suas palavras têm poder indiscutível. O olhar dela o incentivou a continuar. Mas antes que ele pudesse formular o que viria a seguir, a iluminação cômico a piscar, e silêncio intenso se abateu sobre o auditório. O mundo fora da cena parecia ter puxado o tapete sob seus pés. O que está acontecendo? Lucas pensou enquanto uma tensão elétrica surgia no ar. O que essa mudança significava para ele? Qual seria o impacto de sua fala naquela sala? Ele estava prestes a descobrir que a verdade sobre o futuro estava prestes a ser revelada de uma maneira que ele nunca imaginara. A luz do auditório pisca de maneira nervosa. Como se quisesse avisar Lucas sobre algo grande que estava prestes a acontecer. O ar fica pesado, e o murmúrio de platea cômico a crescer, transformando-se em uma onda de curiosidade e apreensão. Os rostos das pessoas tornaram-se barreio de expectativas. Lucas sentiu seu coração acelerar ainda mais. Ele não sabia se deveria continuar falando ou ficar em silêncio, esperando que as luzes se estabilizassem. Mas as palavras que saíam de sua boca,
Poderosas y calles de significado, haviam desencadeado algo. Neste exato momento, ele se lembra de todos os ensaios. Todas as noites que fico acordado sonhando com esse dia. Ele não iria se esconder agora. Por que estamos aqui? Lucas pergunta com a voz firme, superando o ruído crescente que parecia cair em Galileu. Estamos aqui para nos conectarmos. Para gritar que somos vistos, que somos ouvidos. E então algo surpreendente aconteceu. Não que as luzes parecem de piscar, mas uma figura apareceu no fundo do palco, emergindo das sombras. Era jovem de cabelo desgrenhado e jeans rasgadinhos, que ao se aproximar, fez todo o público retroceder expectativa. Era como eco dos proprios medos de Lucas, mas também de suas esperanças. Você não está sozinho, Lucas? Ele gritou, a voz saturada de emoção. Nós somos a voz de todos os que se sentem perdidos. Essa luta é nossa. Lucas ficou pasmado. A conexão instantânea que sentia com aquele jovem era como fix de luz em meio à escuridão. Ele nunca havia planejado isso. Mas agora se vai adiante camarada de batalhas, compartilhando momento que transcendia qualquer competição. O que seria aquele encontro inesperado? Lucy perguntava se outras pessoas também tinham suas histórias guardadas, ansiosas para serem contadas. Sim. Lucas respondeu, sentindo a energia de platia crescer ainda mais. Prosseguimos juntos. Sem medo de mostrar quem somos. Estamos aqui esperando que a arte nos una. Os aplausos explodarão como fogos de artifício. As luzes continuavam a piscar, mas agora pareciam ser sinal de celebração. A platia não estava apenas assistindo a uma apresentação. Estavam se juntando ao movimento de Lucas. Ali percebia que talvez esse o objetivo fosse muito maior. Era sobre agir ser o catalisador de mudança. Sobre permitir que a voz de cada ecoasse entre as paredes de quel auditório. Todos aqui têm suas batalhas. Ele continua sem hesitar. Sejam elas grandes ou pequenas. E todas essas histórias têm o poder de transformar. Enquanto falava, não sabia que algo mais profundo estava se desenrolando. A jurada que antes parecia estar presa em suas próprias reflexos, agora tinha lágrimas nos olhos. O que isso poderia significar? Qual o impacto que suas palavras estavam causando? Poderia ele, jovem como sonho, realmente estar mudando o mundo ao seu redor? E antes que pudesse mergulhar nessa reflexão, a luz principal do auditório se apagou completamente, envolvendo todos em manto de escuridão. O silêncio que se seguiu era tanto assustador quanto repleto de promessas. O que aconteceria agora? O que essa nova escuridão significava para sua jornada? Era momento de expectativa que respondia a perguntas que ainda não tinham sido feitas, mas que permitiam revelar verdades muito maiores. O que Lucas faria agora? Que novos desafios ele teria que enfrentar? A escuridão do auditório parecia absorver mesmo o último respiro. O silêncio pesado deixava Lucas em meio turbilhão de incertezas. Ele fechou os olhos para se concentrar. Em meio ao caos de mente, pensamento ecoava. O que ele realmente queria transmitir? Era a voz de verdade ou grito de socorro. O público antes entusiástico, agora era apenas uma sombra a sua frente. Lucas abriu os olhos e devagar, começou a se mover. Não era apenas sobre ele, mas sobre cada pessoa ali, sentindo a mesma vulnerabilidade. Estamos juntos, repetiu mentalmente, buscando coragem. Ele levantou as mãos, como se pedisse para que todos se unissem. Não podemos nos deixar levar pelo medo. Ele bradou na escuridão. Vamos iluminar essa sala com nossas vozes. Sua voz atravessou a noite. Para sua surpresa, na penumbra, algumas palmas começaram a surgir timidamente. Uma a uma mãos se levantavam, produzindo uma onda de som que, aos poucos se intensificava foi nesse instante que a luz voltou a piscar, revelando expressos de apoio e empatia. Os rostos se iluminaram com a energia que Lucas começava a emanar. Ele não estava mais sozinho.
Pessoas cada uma com suas histórias estava mal dispostas a esse expor. Era a momento de verdade. Ele sentia isso em cada fibra do seu ser. Contem suas histórias. Ele continua. Inquieto e apaixonado. Dim-vos ao que sentem. Juntos podemos criar uma sinfonia de vidas. Coro de medencas. Os aplausos recomeçarão. Batendo forte como coração pulsante. Alhando ao redor, Lucas viu lágrimas e sorrisos misturados. Reflexo de luta coletiva que ali se formava, no fundo a jurada, agora visivelmente impactada, não conseguia conter suas emoções. Suas lágrimas caem livremente, e Lucas sentia uma onda de esperança correr pelo auditório. Mas logo uma outra sensação tomou conta dele. Frio na espinha. E se tudo isso desmoronasse? E se a magia interrompesse? Ele respirou fundo. Decidiu que não poderia deixar que nada apagasse aquela chama. Vamos falar sobre nossas lutas. Lucas sugeriu. Vamos transformar nossas dores em força. As vozes começaram a se misturar. Palavras de coragem e vulnerabilidade se entrelacando. Ele viu grupo levantar-se ao fundo. Rostos já conhecidos e novos, pessoas decidindo falar, compartilhar, expor suas verdades. Agora, no calor de suas emoções, Lucas percebeu que havia algo mais em jogo. Os desabafos não eram apenas sobre eles, mas sobre a capacidade de tocar vidas. O auditório se tornava lugar de libertação e conexão. Mas então, estrando veio detrás do palco, com ruídos metálicos ecoando nas paredes. Algo desmoronava. Medo irracional caiu por Lucas. O que é isso? Apesar do calor de conexão, ele percebeu que, no fundo, a luta não terminava ali. O verdadeiro desafio ainda estava por vir. Como atenção do público desviado para a origem do barulho, Lucas sentiu o coração desesperar. O que mais estava prestes a ser revelado? O estrondo reverbera como grito dentro do auditório. Lucas sentiu o chão tremer sob os pés e as expressões das pessoas a sua frente mudaram em piscar de olhos. A conexão que tinham formado parecia por instante se dissipar, como fumaça. O brilho nos olhos que antes falava de esperança agora era ofuscado pela incerteza. O que estava acontecendo? Mantenha-me calma. Lucas gritou. A voz já rouca de tanta emoção. Mas sua certeza se misturava a sua própria ansiedade. O eco do barulho se repetiu, mais forte dessa vez. E a luz oscila novamente. Uma dança ameaçadora que fazia os rostos parecidos com mascaras de terror. Foi então que homem se levantou entre a multidão. Dos primeiros a se expor. Olhou para Lucas. Os olhos ardendo. O que está acontecendo? Perguntou quais cicero mas com uma força que corta o ar vamos. Lucas decidiu. Sentindo que o momento pedia algo maior. Ele caminhou a borda do palco e, olhando nos rostos preocupados acrescentou. Entender a dor é parte da luta. Se não falarmos agora, o medo vai dominar. As palmas e os murmúrios começaram a retornar, mas ainda hesitantes. Ele precisava de movimento poderoso para reverter aquela energia passada. Vamos nos unir mais uma vez. Brado sus bracos abertos. E, como number feminino de solidariedade instantânea, mais pessoas se levantaram. Cada uma delas trazendo consigo uma parte de sua história. Uma parte de sua força, o homem que havia perguntado antes junto a eles. Eu perdi meu filho em acidente de carro. Ele confessou a voz tremendo. Todos os dias, uma luta uma dor sem fim. E ali em meio ao tumulto Lucas viu mais do que lágrimas. Viu vida. Viu agrupamentos de pessoas se unindo em torno daquela dor, compartilhando suas próprias lutas e, por fim, encontrando coragem. Com isso outras vozes surgiram. Uma jovem ao lado do homem levantou a mão. Eu também. A vida é difícil. E assim não nos unirmos quando vai nos vir? O auditório agora pulsava. Cada palavra vibrando com a intensidade de verdade. Era mosaico de dores e esperanças se entrelacando. E a conexão que haviam perdido começava a ressurgir, mais forte. Lucas sentia uma onda de poder envolvendo a sala.
Como esse a vulnerabilidade deles tives o poder de derrubar muros invisíveis. Foi ok, do fundo do auditório, uma voz familiar resu distinta e poderosa. Era suame. Lucas. Ela chamo. Como tom que cordava a multidão. Es o coração peru. Você pode fazer isso. Você sempre fez. Neo ten hamado. Naquele momento Lucas percebeu que neo estava lutando sozinho. Aquila sala caia de pessoas estava agora compartilhando neo apenas histórias de dor, mas também histórias de força e resiliência. Eu estrando atrás do palco se tornou uma mera lembrança, enquanto a sinfonia de vozes preencheu a sala. Mas o desafio real ainda espreitava a espreita. O verdadeiro estrando. Algo se movia nos bastidores e a energia daquela conexão ainda estava por se transformar em algo inesperado. Lucas olhou para as sombras que se acumulavam, e a pergunta quaimuem sua mente. O que mais está prestes a acontecer? A sala parecia vibrar com uma energia eletrizante. As vozes se entrelacavam, cada palavra grito de resistência. Lucas se sentia envolvido em algo muito maior. Neo era apenas uma competição. Era uma celebração de vida, das lutas e das esperanças. Ele olhou para a plateia, agora requeta de rostos conhecidos e desconhecidos, todos unidos em meio a mar de histórias. As vozes das nossas dores são mais fortes quando compartilhadas. Lucas exclamou, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. E como se estivesse em ritmo de samba, as palmas concorreram a ecoar novamente, formando crescendo que iluminava a sala. Sabe, teve tempo que eu me sentia sozinho. Garoto de primeira fila disse, sua voz clara e decidida. Mas agora vendo vocês aqui, isso me dá força para seguir. Sim exactamente. Grita uma jovem artista. Essa energia é nossa. E neo devemos dizer que nada nos derrube. Vamos dançar canta mostrar ao mundo como somos. Lucas completou, sentindo a onda de apoio e amor contagiante. Sofia, com lágrimas de alegria nos olhos. Era icon de encorajamento no meio de tudo. Ela apertou as mãos como se dissesse que era uma grande vitória. Foi então que o impacto real aconteceu. O barulho vindo dos bastidores se intensificou, ecoando como rugido de feras. Grupo de jovens, em busca de reconhecimento e voz apareceu. Eles eram artistas lutadores, sempre prontos para se elevar. Chegamos. Estamos aqui, e neo vamos nos calar. Misto de temor e admiração envolveu a sala, como clamor. As luzes começaram a brilhar intensamente, revelando o verdadeiro desafio. Dos jovens que avançam à frente conhecia bem o medo. Nascemos famílias que muitas vezes dividiram de nós. Ele cômico. Mas hoje precisamos mostrar que a arte dos nossos maiores aliados. Lucas sentiu-se acertou se inflamar. Ele lembrava bem de todas as vezes que o medo queso paralisou. Mas agora ali, aquele momento de união transformava a dor em arte. Neo estamos sozinhos nessa jornada. Somos muitos. Brados olhos brilhando intensamente e plateia respondeu. Cada pessoa mostrando sua força. A energia crescia. E as paredes da sala pareciam vibrar como a paiseo renascente. Ali, neo havia espaço para fracassos. Havia apenas possibilidade. As palmas ecovam mais forte à medida que coro de vozes se formava. Neo deixaríamos de sonhar. Ninguém pode nos silenciar. Os sorrisos eram como raios de sol, aquecendo os carecos aflitos. A plateia estava em pé novamente, úmida como moco de compartilhar batalhas e conquistas. Lucas ergueu os braços para o sul. Sentir isso era como fazer impacto como arte e com todos. Vamos juntas. A arte que fazemos é uma forma de resistência. Uma jura de que neo desistiremos. Ele se sentia poderoso, como cada sentimento que exhibia se tornasse uma canção vibrante. Então, quando o clima parecia aosuag, uma figura conhecida surgiu entre os aplausos. Dona Mariana sua mãe, como olhar de orgulho que cordava através da sala. Eu sempre acreditei em você, meu filho. Gritou, e seu coração tremeu.
Ele nunca esqueceria aquilo conexo. Naquele instante Lucas percebeu que havia alcançado muito mais do que o sucesso de uma competição. Ele tinha criado uma rede de apoio. Leco feito de amor e compreensão. Este é o início de algo muito maior. Ele gritou e sorriu. As voces se uniam único coro que atravessava o auditório. Ele nunca se sentia tão inteiramente vivo e assim. Enquanto o chão tremia sob seus pés, Lucas entende que a verdadeira vitória não estava ganhar troféu, mas ser verdadeiro consigo mesmo e com sua comunidade. Ele havia encontrado seu lugar e mais importante sua voz. E lembro que a força da arte reside na sua capacidade de transformar realidades. Mas a jornada não terminava ali. À medida que o som de platia se dissipava, Lucas sabia que novos desafios viriam. Mas ele tinha algo inabalável. A crenca de que cada história, incluindo a dele, tinha o poder de mudar o mundo. Agora, vida o aguardava com braços abertos. Você está aqui, testemunhando essa incrível transformação. Neo esquica de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixo-o seu like agora. Isso alimenta o algoritmo e espalha essa mensagem poderosa. Comente suas ricos e sentimentos sobre esse final tocante. E não espere em segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam sentir essa força e transformação. Porque juntos somos mais fortes.